Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TD Media. Kính thưa quý vị, hôm nay là tối ngày thứ Tư, ngày 14 tháng 12, 2022. Và Tiến Dũng cùng anh Michael hiện tại đang có mặt ở Westminster Civic Center để tham dự một lễ rất là đặc biệt ở tại khâu show này. Đó là lễ tuyên thệ nhậm chức của các nghị viên thành phố Westminster, kính thưa quý vị. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi đến cũng sớm, tuy nhiên do cái lượng người là dân địa phương ở đây họ đến rất là đông, thành ra là cảnh sát họ yêu cầu phải đi ra ngoài hết, và kể như là phải cách sắp hàng vô, và giờ không biết là một chút xíu nữa mình có được vô hay không. Tuy nhiên thì Tiến Dũng gắng tường thuật đối với quý vị những hình ảnh sống động nhất ở tại Westminster Civic Center. Anh Michael, anh có đòi lời với quý vị khán giả trước khi mà mình bắt đầu ngày hôm nay. Dạ, xin chào tất cả các bạn, các khán giả đang theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày nhậm chức của những người dân cử Westminster và một số thành phố của quận Cam đó, cho nên Michael với lại anh Tiến Dũng có mặt ở đây để mà theo dõi cái sự kiện này. Anh biết không, có lẽ là đối với cư dân thành phố Westminster cũng lâu lắm rồi người ta trông đợi ngày này, ngày mà ở thành phố này có một thị trưởng mới cũng như là nghị viên mới. Điển hình là thị trưởng thành phố Westminster, đó là Nguyễn Minh Chí sẽ tuyên thệ nhậm chức thị trưởng, thay thế cho cựu thị trưởng Tạ Đức Trí, mà bây giờ cựu thị trưởng Tạ Đức Trí đang làm chức vụ là dân biểu tiểu bang. Và cùng đó nữa là anh Nam Quang cũng là nghị viên thành phố Westminster, và một cô nữa là Amy Phan West, cũng là nghị viên mới của thành phố Westminster. Dạ vâng, thì bây giờ Tiến Dũng trở lại không khí này. Bây giờ nên chúng tôi sẽ quay phía trước quý vị nhìn thấy. Hiện tại bây giờ nhìn thấy này là khoảng trên 100 người anh ha. Phía ngoài đây khoảng trên 100 người. Dạ. Bây giờ Tiến Dũng mà trở lại camera phía trước cho quý vị nhìn thấy nha. Dạ vâng. Thưa quý vị, đây là không khí mà mọi người đang get line để mà có thể đi vào bên trong Westminster Civic Center. Hồi nãy thì thực ra là anh em chúng tôi đã vào bên trong rồi, như nói đứng chỗ gọi là thấy rõ rồi. Tuy nhiên với cái lượng người kéo tới càng ngày càng đông hơn, và vì vậy để bảo đảm an toàn về chữa cháy, thành ra là cảnh sát yêu cầu mọi người phải ra ngoài và tiếp tục xếp hàng ở phía bên ngoài, chờ cho cảnh sát gọi vào hoặc là cho phép vào thì mới có thể bước vào được. Ở đây Tiến Dũng nhìn thấy anh Nguyễn Tiến Dũng, một anh bạn rất là thân và cũng đang làm YouTube live đây. Bây giờ để Tiến Dũng tìm những người quen của mình có thể phỏng vấn họ. Đây có ông Thuệ. Con đang làm live. Tranh thủ cho biết vài các tưởng khi mà Dũng có mặt trong cái sự kiện này đấy. Dạ, hello, kính chào quý vị trong chương trình của anh Mai Tiến Dũng. Tôi là Tony Bùi. Hôm nay được hân hạnh đến tham dự buổi họp cuối năm của thành phố Westminster, cũng là dịp để mà sworn in, tức là tuyên thệ nhậm chức của những người được bầu vào vị trí, như là ông Nguyễn Minh Chí được bầu vào vị trí là thị trưởng, rồi anh Nam Quang là nghị viên của District số 4, và bà Amy Phan West là nghị viên của District số 1. Còn những người còn ở lại là ông Carlos Menzo vẫn còn 2 năm, và bà Kimberly Hồ vẫn còn 2 năm. Thì tất cả 5 người này sẽ làm việc chung với nhau. Tuy nhiên, trong cái kỳ bầu cử vừa rồi đó, quý vị có từng lên trên những media của bà Kimberly Hồ, thì bà ấy nói nếu mà kỳ này tôi thất cử, không được bầu vào vị trí của mayor của thành phố, thì tôi sẽ rút lui khỏi thành phố này. Do đó chúng ta đồng bào cũng mong rằng là Kimberly Hồ giữ đúng lời hứa những gì cô nói trước công chúng. Đó là một việc làm gọi là con người có gọi là chữ tín. Còn không thì bà Kimberly Hồ là một người thất tín. Và khi thất tín đó, thì bà Kimberly Hồ có thể làm nhiều điều thất tín khác, và nó sẽ làm nguy hại cho thành phố Westminster. Làm cách nào để nguy hại? Thì trong những cái buổi họp đó, bà
người ta có thể làm nguy hại bằng cách là kéo dài buổi họp ra, không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng là thành phố bị bế tắc và cuối cùng thành phố phải chi trả rất nhiều tiền cho những buổi họp. Đó là việc làm mà bà Kim Ly Hồ đã làm trong hơn 2 năm vừa qua, kể từ khi được đồng bào cứu thoát khỏi bàn tay của ông Hoàng Kiều muốn recall bà Kim Ly Hồ, và đồng bào đã cứu được bà Kim Ly Hồ. Tuy nhiên sau đó bà Kim Ly Hồ đại ngã vào bàn tay của Hoàng Kiều với những dụng ý là muốn đoạt cái chức mayor của thành phố và muốn lấy 2 cái lá phiếu của ông Tài Đỗ và ông Carlos Menzo để khuynh loát thành phố này. Tuy nhiên sự sáng suốt của đồng bào đã giữ vững thành phố này. Do đó hôm nay có một buổi họp rất đông người đồng bào của chúng ta đến tham dự. Tuy nhiên cũng đang bị gặp rắc rối vì có một số người họ thuộc phe của Hoàng Kiều, họ trà trộn vào, họ tạo ra sự rối loạn. Do đó hiện giờ cho đến nay 7 giờ rưỡi hơn rồi, mọi người vẫn chưa được vào thành phố và chưa được bắt đầu tuyên thệ. Đây là một thủ đoạn gọi là ăn không được thì phá thối, và làm không được thì họ sẽ làm cho rối loạn trật tự bằng cách là kích động những người nào nóng tính. Đó là chiêu trò của những người mà chúng tôi thấy là như vậy. Và lý do tại sao đang có cái cuộc gọi là người ta phải đứng ở bên ngoài này chờ đợi được vào phòng họp. Thưa chú, bây giờ có lẽ là cái giờ mà được đi vào á, là dần dần rồi đó. Con thấy bên kia là anh Charlie Nguyễn Bình Chí cũng đã mới bước vào rồi thưa quý vị. Dạ chưa. Đây là tân thị trưởng của thành phố Westminster. Dạ vâng, trở lại câu chuyện ngày hôm nay, đó là lễ tuyên thệ nhậm chức của thị trưởng cũng như là các nghị viên còn lại. Đối với chú thì chú mong mỏi điều gì từ thị trưởng cũng như là các nghị viên ạ? Dạ. Thật ra thành phố này, Westminster là thành phố ngày xưa đã từng được coi là All American City, là thành phố của tất cả những người Mỹ. Và chúng ta là những người Mỹ gốc Việt đến đây thì cũng được xem là All American, đúng không? Tuy nhiên có một số người họ lợi dụng cái chữ Vietnamese American để họ lập nên những cái nhóm riêng của họ. Thí dụ như vừa rồi là cái việc họ lập một cái tượng đài mà họ muốn đặt ở trong chỗ công viên, nhưng mà cái tượng đài quá lớn, không thể đặt ở công viên của người Mỹ gốc Mỹ được, nên đã bị phản đối. Và họ nói đây là cái tượng đài do chính bà Kim Ly Hồ khai sinh ra. Dạ vâng, thưa chú, bây giờ mình có thể là tiếp tục câu chuyện chút xíu nữa. Bây giờ phải tranh thủ để mình vào, chứ nếu không thì mình có thể không vào được đó chú ơi. Thưa quý vị, mong quý vị thông cảm, chú Dũng đang làm live và tùy theo ban tổ chức họ có cho vào hay không. This is not right. This is messed up. New mayor. Well, the police say he's the mayor. He can do whatever he wants. We were here at 6 o'clock. Right at the button. And now 7:30, we're still standing here. So what is going on in this? You know what? Có vài người họ đến từ sớm và họ không vào được, thành ra là có những lời phàn nàn như vậy, thưa quý vị. Fire code regulations. Obviously, the families are going to want to be in there and watch this hearing. And the reporters, once they're done, they'll start. Is there another indoor seating area that the community center? I was here 5 o'clock to be sure that I can be in. And now we get cleared out. You good? I was here at 6 o'clock. And now I stand out. Các bạn vẫn còn đang theo dõi một cái sinh hoạt But we don't get to go in. Yeah, it's no privilege because it's second sentence. I can't believe it. It's not right. kém giết nhau. Welcome to the city of Westminster. Messed up. Tức là Dạ, kính thưa quý vị, một sự kiện cũng rất là hy hữu và cũng không có ngờ trước được. Như nói là từ chiều thì mọi người đã đến đây, cũng như là ngồi bên trong, không khí chuẩn bị, và hồi nãy Tiến Dũng cũng đã có mặt bên trong và cũng được thông báo rằng vị trí của mình cũng như là vị trí của mọi người khách dự cũng như là quan khách ngày hôm nay. Tuy nhiên thì một chút sau đó thì cảnh sát họ kêu rằng tất cả phải ra ngoài và phải chờ, như vị nhìn thấy đó. Như đó bây giờ là hơn 7 giờ rưỡi tối rồi. Ngày hôm nay dĩ nhiên là mùa đông mà rất là lạnh, tuy vậy thì
lượng người Tiến Dũng nhìn thấy đây cũng còn một nhóm người đây, và chắc chắn rằng một chút xíu nữa thế nào rồi thì cũng sẽ được vào. Tuy nhiên thì ai được vào và ai không được vào thì điều đó chưa biết được nha quý vị. Nhỡ như Tiến Dũng không được vào thì cũng cáo lỗi quý vị, nhưng mà Tiến Dũng sẽ try my best để có thể đi vào bên trong để gửi đến quý vị những hình ảnh cập nhật nhất live từ Westminster Civic Center, Council của thành phố Westminster sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Rồi về Tiến Dũng mời quý vị cùng theo dõi quang cảnh lại ở khu vực này. Cũng rất là khó để có thể biết được ai có thể và ai không có thể vào đây. Quay mình phải trả 3.000. Thế à? Đúng rồi. Số ngôi sao nè. Đúng rồi. Sao ông tôi nghèo quá, ông cho tôi, ông có quay tôi nói tôi nghèo quá sao ông cho tôi tiền mà ông nô kỹ 3.000. Người ta là người đi tu hành nha, anh đừng có xúc phạm. Tôi nói thiệt, mục sư thiệt. Anh biết mục sư là gì không? Ai là mục sư? Đấy. Mục sư và luật sư Trời, luôn. ông Bởi vậy mới này cho ông nô kỹ 3.000. ông này đâu phải là luật sư. Ông Andrew Lê. Mục sư mà. Đây là một sư. Ông này là ông khác nữa. Đây là bác sĩ mà. Một là mất sư là thầy. Ông Andrew Lê mới là vừa mục sư vừa là luật sư. Lộn rồi đó. Rồi lộn mà có lời nào lại không? Mới vô là sẵn luôn à. Vậy là xin lỗi là tại ông Vũ. Cái này ông Vũ. Ông này là đúng. Trời ơi, tự nhiên bữa nay tôi thành luật sư, mục sư gì nữa. Tại vì là ông Dũng, ông Andrew Lê, tại ông Andrew Lê ông làm mục sư, mà ông cho ông mua kỹ tới 3.000 đô la. Đó. Rất tiếc của này không biết chừng nào mới được vào. Chọc để cho nó chơi ấy. Media hay là media chuyên môn lên kêu dân cũ là thằng này không kia. Phải ông ấy cái không kêu vậy, công nhận là đài ông nói năng đàng hoàng. Tự nhiên dân chủ Còn cái bọn kia đó, bọn mà rớt dân kia nó mới chửi. dân cử mà họ còn kêu thằng kêu con thì tôi nghĩa lý gì? Ok, nhưng mà tôi sợ em gái Bình Định nó đá một cái Anh định nói vậy nha. Đài nào đàng hoàng, đài nào không, đài nào không nè. Cậu cho tôi Trời ơi, năm I know. Kể cả ông anh Tiến Dũng đây, Trần Nhật Phong cũng cùng chung số phận đứng chờ ở ngoài. bây giờ chị giữ mấy cái video ông năm qua cho tôi. Yeah. Thưa quý vị, kiểu này là chờ không biết tiếng nào. Anh Michael bây giờ Tiến Dũng mời quý vị cùng nghe đôi điều từ anh Michael đó nha. Anh Michael hồi trước giờ thì có bao giờ đi dự những cái lễ tuyên thệ giống như vậy hay không? Chắc là đây là lần đầu tiên đi với anh Tiến Dũng, chứ còn bên mình không có involve cái tuyên thệ như vậy. Anh biết không, tối ngày hôm qua thì bên thành phố Ranro, các nghị viên của thành phố Ranro cũng đã tuyên thệ, và trong đó thì cũng có 2 nghị viên là người Việt Nam nữa, là Joseph Đỗ Vinh, một người đồng nhiệm nữa ở bên đó. Và ngày hôm nay thì tới phiên của thành phố Westminster. Thực ra Tiến Dũng cũng tới Westminster Civic Center này, City Hall này cũng mấy lần. Hồi trước kia khi mà anh thị trưởng Tạ Đức Trí còn đương nhiệm đó, thì Tiến Dũng cũng đã từng vào trong văn phòng của thị trưởng Tạ Đức Trí, cũng quay lại những cái cảnh đó và phỏng vấn anh ở trong đó.
Anh Nguyễn Tiến Dũng. Ê, Nguyễn Tiến Dũng quý vị. Anh không chờ sao? Chờ gì vậy? Anh không chờ vào cháu. Hả? Ủa còn cho vô nữa hả? Còn đầy ấp thì cũng vô gì nữa? Ủa vô đầy ấp thôi hả? Đi đi. Vô trong đó đang thề đâu, lát nữa ra rồi mình đi thôi chứ. Vậy á hả? Kể ra cả mà người bạn thân nhất của anh Nam Quang là anh Nguyễn Tiến Dũng là cũng cùng chung số phận ở ngoài nè. Như vậy đâu có thân gì hơn đâu. Thế nào đùa bị tên Tiến Dũng là ở ngoài. Cái anh bye anh thấy kia. Happy holiday. Sorry quý vị là như nói Tiến Dũng và anh Michael cũng gắng tranh thủ cơ hội để mà đến đây ủng hộ tinh thần hoặc là đưa đến quý vị những hình ảnh cập nhật nhất những diễn biến của thành phố Westminster, đặc biệt là buổi tuyên thệ nhậm chức của các nghị viên mới của thành phố. Tuy nhiên thì rất tiếc là một có sự cố, thành ra là bây giờ thì bây giờ Mira đi vào rồi, Mira Mira đi vào. Okay. Press pass. Yes, sir. Right. Press pass. You got your press pass? Anh Đăng Quang. Dạ. Chung luôn. Dạ. Dạ. May mắn quá, Tiến Dũng đã vào được bên trong. Thưa quý vị, hiện tại Tiến Dũng đã được vào bên trong nơi này một chút xíu nữa sẽ diễn ra lễ tuyên thệ nơi này. Ngồi đó cũng được chứ không, thầy đó ngồi đó cũng được không? Dạ vâng, đây là tân thị trưởng thành phố Westminster, cha lý Nguyễn Bình Chỉ. Một chút xíu nữa sẽ là lễ tuyên thệ. Dạ vâng, thưa quý vị, ngoài ra Tiến Dũng còn nhìn thấy cựu thị trưởng thành phố Westminster tại Đức Trí cũng có mặt, ngồi cạnh bên là phu nhân của ông cũng như là sư cô Bích Liên. Một lần nữa quý vị đang xem hình ảnh trực tiếp từ Westminster Civic Center, lễ tuyên thệ nhập chức của các nghị viên thành phố Westminster. Do Tiến Dũng làm hình ảnh trực tiếp thành ra là có thể hình ảnh được không smooth, mong quý vị thông cảm. Tiến Dũng sẽ cố gắng tối đa.
Dạ, trên bàn nghị viên mới vì nhìn thấy là người phía bên tay phải đó là Nam Quang, đó là council mới, nghị viên mới thành phố Westminster. Kế bên là bà Kimberly Hồ, ở phía giữa là Mayor thị trưởng Charlie Minh Trí, và kế bên ông phía em là Carlos Manzo, cũng là nghị viên thành phố Westminster, và cạnh bên nữa là cô Ami Phan West, và cô cũng là tân nghị viên thành phố Westminster. Có lẽ rằng chỉ còn vài phút nữa thôi thì buổi tuyên thệ nhập chức sẽ được bắt đầu. Tiếng Dũng nhìn thấy mọi chuyện đã được đây tân nghị viên anh Nam Quang. Tuy nhiên một chút xíu nữa thì mới tuyên thệ chính thức nữa thì ở đây là mấy người cảnh sát họ sẽ làm nghi thức. Về đồng hương, như quý vị biết thì ngày hôm nay đến khá đông, tuy nhiên ở trong đây không được tổ chức nhiều người, thành ra phải ra ngoài, một số ở đang bên ngoài. Dạ vâng. Dạ vâng, quý vị vẫn đang xem những hình ảnh trực tiếp từ Westminster Civic Center. Good evening. The time now is 7:48. I would like to convene the City Council Successful Agency to the Westminster Development Agency meeting. Roll call, please. Thank you. Mayor Nguyen, I'm here. Councilmember West, Here. Councilmember Monzo, I'm here.
Councilmember Ho? Here. Councilmember Nguyen? Here. Thank you, Mayor. You have a quorum. All right, next is salute to the flag. Please stand and join us. I would like to call on our police chief, Lindsay, to introduce one of our special guests. I'm proud to introduce the Westminster Police Department Honor Guard. Forward. Walk. Left. Right. Left. Breathe in. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight for the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, thou bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Please remain standing. At this time, I would like to invite members of various faith groups in our city to join us in a multilingual invocation. I would like to introduce and welcome to the front of the chambers religious leaders. I would like to invite Orange County Fire Authority Chaplain Devin Chase, who will do the English invocation. And we have Madam Sarah Clark, Lucy Colombo will do the Spanish invocation, and Reverend Vincent Hung Pham from the Vietnamese Interfaith Council in America will do the Vietnamese invocation. Joining them are Reverend Mục-sư David Duan and Reverend Nguyen Minh Quang from the Vietnamese Interfaith Council in America, Hoa Thượng Thích Viên Quý from Điêu Ngư Temple, and Dr. Bikini Elizabeth and Bikini Harlian from Biklian International Buddhist Institute in Westminster. Please come to the front. Please come to the front and facing the audience, please. Would you please join me in prayer? God, we thank you for your presence here tonight. We ask you to pour out your peace and your love upon this place and this entire community. God, you are God of wisdom, and we ask you, God, to bring your wisdom to all the decisions that are made tonight. Amen. Amen. I'd like to invite Lucy Colombo, our Madam City Clerk, to do the Spanish invocation. Le pido que se unan a mí y oremos. Bendito Señor, te damos gracias infinitamente. Te damos gracias por el alcalde, los concejales y nuestra comunidad de Westminster. Bendice a todos, a nuestra ciudad, y ayuda a nuestros concejales a tomar decisiones adecuadas y que beneficien a nuestra ciudad y todos
todos los que viven, trabajan, van a la escuela aquí y vienen a visitarnos. Une nuestros corazones, únenos en paz, dirígenos, ayúdanos y siempre manténnos en tu paz. En su bendito nombre le pedimos. Amén. Now I would like to invite Reverend Vincent Hung Pham from the Vietnamese Interfaith Council in America will do the Vietnamese invocation. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con cộng tác với Chúa và với nhau trong mọi tác vụ khác nhau, từ mỗi tôn giáo ra đến ngoài xã hội. Ngày hôm nay chúng con quy tụ nơi đây để mừng cho quý vị dân cử. Xin Chúa chúc lành cho từng vị để họ dấn thân phục vụ những nhu cầu chung trong xã hội, cách riêng cộng đồng Việt Nam và dân cư thành phố Westminster. Xin cho họ hết mình làm việc chung với nhau, bỏ qua những lợi ích riêng tư để chỉ nhắm đến những lợi ích chung của người dân. Xin cho họ đồng lòng hiệp nhất chống trả lại những mưu mô của mọi thành phần quấy phá, để dân cư tại Westminster, cách riêng cộng đồng Việt Nam, được tiếp tục chung hưởng một đời sống tự do và dân chủ. A round of applause for them, please. For coming and praying for us. Now you can be seated. Next is export communications. Do you have any from the council? Hearing none, so I'm going next to city clerk report. Actually, we have our city attorney who has a report to make. Okay, good. There's two items. One is that we have an item on the consent calendar. I'd recommend that you would hold that item. It's item 3.3. There are certain conflicts of interest on that issue, so we should vote on that separately. You don't need to vote on that now. When the consent calendar comes up, you can just pull item 3.3. The second one concerns an urgency item that we would like to have added to the agenda this evening. It concerns the utility user tax the TUT tax that was recently approved, and we need to enter into certain agreements with the state to collect that. And we learned subsequent to the posting of this agenda that needed to be approved prior to the beginning of the new year. So we don't have another meeting, and so we need to really add that to the agenda. I have Aaron Bax, the finance director, here to explain that further once the item comes up. But I would ask that you would walk this item onto the agenda, which would require a motion and a second, and a fourth fifths of a vote. A motion to add an item to the agenda, ma'am. My second. Okay, we have a motion and second on the floor to approve item 3.43 or no, we're adding the okay, we are adding to the agenda, should be the item 5.3. We have motion and second on the floor. Roll call, please. Thank you, Mayor. That motion was made by Councilmember Mazo, seconded by Councilmember O, to add this urgency item on the agenda item 5.3. Councilmember Van West. I vote yes. Thank you. Councilmember Monzo? Yes. Councilmember Ho? Yes. Councilmember Nguyen? Yes. And Mayor Nguyen? Yes. Motion carries 5-0 to add that item. Okay, for the 3.3, we'll wait until the consent calendar, we'll do that later. So next is city clerk report. I don't have a report at this time. I move it. Next is city manager report. Yes, very briefly, this weekend we have Santa on the go, and he'll be making his final visits to our local parks. So on Saturday, December 17th, at Tony Lamb Park, which is at 8301 McFadden Avenue, we'll have Santa there from 10 a.m. to 11 a.m. with some activities. And then at Westminster Park on 14402 Magnolia Street from 12:30 to 1:30. And again, that's Santa on the go. You can take photos of Santa, do crafts, activities, treats,
and just have some fun out there. I just want to make a really quick update regarding our grocery gift card program because we've been getting a lot of inquiries and, for lack of a better term, some very concerned residents. So at the meeting of November 9th, the City Council unanimously approved a grocery gift card program that would help the residents who are over age 55 and veterans. The program is funded by federal COVID relief funds. It's meant to help with the impacts of COVID. The city was authorized to provide eligible seniors and veterans who live in Westminster a $100 gift card. There's a required application, proof of residency, age, veteran status if applicable, as well as a requirement to provide receipts that you've already spent $100 pre-tax in groceries from a grocery store or general purpose store in Westminster. And so members of the public have been asking about the status of the program because we are not currently accepting any applications. And I wanted to make it clear that the program is just on hold. It's not canceled or stopped. Staff is overwhelmed by the number of applicants in the first days, and we've already helped approximately 950 residents, but we've had some public safety concerns with the crowds that were showing up, and residents who essentially became really agitated because we couldn't process the applications fast enough. So staff didn't anticipate the huge response so quickly, so we just need time right now to take a look at the program and figure out ways to make it efficient and fair, and we will do so when that happens. We'll continue to accept application again. So in the meantime, if you have grocery receipts and have not already submitted an application, please continue to save your receipts. Make sure your receipts are not fast food or restaurant receipts, because we've had that happen, which slows down the process, and we cannot accept receipts for home improvement projects, because that's also been happening. These were issues that we had in the first round, must be groceries. We'll provide an update of the status on the status of the program after the new year, which will include when and how we will accept applications again. But we just wanted to make it known that the program isn't canceled. It just needs to be improved so we can help you better. We can better help you. So I have Kit, who's going to translate that in Vietnamese because I know it affects a lot, and Adolfo, our assistant city manager, who will translate this in Spanish as well. Trong phiên họp vào ngày 9 tháng 11 của Hội đồng thành phố, Hội đồng thành phố đã Hội đồng thành phố đã nhất quyết thông qua một cái chương trình để tặng thẻ mua thực phẩm cho cư dân của thành phố, và đó phải là những người cư dân 55 tuổi trở lên hoặc là cựu chiến binh. Chương trình đó đã được tài trợ bởi quỹ hỗ trợ dịch bệnh Covid của Liên bang. Thành phố đã được phép cho những cái người cư dân là người cao niên hoặc là cựu chiến binh sống ở Westminster được cái thẻ mua thực phẩm với trị giá là $100. Thì phải có đề đơn xin, phải chứng minh, có giấy chứng minh là cư dân của thành phố, cũng như tuổi tác hay là cái hiện trạng là cựu chiến binh. Nếu mà cần thiết, và phải có những cái biên nhận chứng minh rằng mình đã mua thực phẩm ở một cái tiệm bán thực phẩm hoặc là một cái cửa hàng tạp hóa ở thành phố Westminster, và những cái biên nhận đó phải cộng lại là $100 trở lên trước khi mà tính thuế. Thì có rất nhiều người cư dân đã hỏi về cái chương trình này, tại hiện tại thành phố hiện đang không có nhận những cái đơn đó nữa. Nhưng mà thành phố muốn nói rõ ràng đó là cái chương trình đó không có phải nó bị hủy, nó chỉ được tạm dừng hoãn. Tại vì cái số người sinh trong cái ngày đầu tiên đó, đã lên quá 950 người. Đồng thời có những cái sự quan tâm về an toàn, an ninh. Khi mà những người cư dân sắp hàng để sinh thì có thể gì chậm trễ, họ có thể bực bội, và chúng tôi không có thể xử lý hay là những cái đơn đó nhanh chóng kịp. Và chúng tôi đã không có dự tính là có rất là nhiều người đã đứng ra để xin những cái phiếu thực phẩm đó. Do đó chúng tôi cần thời gian để đánh giá lại cái chương trình, cũng như là để tìm cách cải thiện, làm cho cái chương trình nó có hữu hiệu và công bằng hơn. Và khi mà chúng tôi đã đánh giá nó lại rồi đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận đơn lại. Nếu quý vị đã có mua những cái thực phẩm và có những cái biên nhận thì xin quý vị hãy lưu giữ nó, tiếp tục lưu giữ nó. Và nhớ đảm bảo rằng đó là những cái biên nhận đó không phải là những cái biên nhận mà mua thức ăn ở nhà hàng hay những cái nơi bán thức ăn mang về.
chúng tôi cũng không có thể nhận được không có thể chấp thuận những cái biên nhận cho những cái chương trình hay là cho những cái việc mà sửa chữa nhà cửa hay cải thiện nhà cửa. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi đã gặp phải trong cái đợt đầu đây. Tất cả những cái biên nhận phải là biên nhận cho thực phẩm. Thì bây giờ thành phố chúng tôi sẽ cập nhật cái hiện trạng của cái chương trình sau đầu năm thì chúng tôi sẽ cập nhật nó, và trong cái phần cập nhật đó thì chúng tôi sẽ nói là khi nào chúng tôi sẽ nhận đơn trở lại. Xin quý vị an tâm, cái chương trình này đó nó không có phải bị hủy. Chúng tôi chỉ cần thời gian để cải thiện nó để chúng tôi có thể phục vụ quý vị một cách hữu hiệu hơn. Xin cảm ơn. Buenas noches, mi nombre es Adolfo Saeta, subgerente de la ciudad de Westminster. En la reunión del Consejo Municipal de la ciudad de Westminster del 9 de noviembre, el Consejo Municipal aprobó un programa de tarjetas de regalo para productos de mandado y comida que ayudaría a nuestros residentes mayores de 55 años y veteranos. El programa, que está financiado por fondos federales de ayuda de COVID, es para ayudar con los impactos de COVID. Reglamentos del gobierno federal autorizó a la ciudad de Westminster a proporcionar a las personas mayores y veteranos elegibles que viven en la ciudad de Westminster una tarjeta de regalo de $100. Personas interesadas deben de llenar una forma de solicitud requerida y prueba de residencia, edad y estado de veterano, si corresponde. También hay un requisito de presentar recibos demostrando que ya ha gastado $100 antes de impuestos en productos de mandado y comida en una tienda de comestibles o una tienda de propósito general en la ciudad de Westminster. Últimamente, miembros del público han estado preguntando sobre el estado del programa porque actualmente no estamos aceptando solicitudes. Quiero dejar en claro que el programa está actualmente en pausa, no está cancelado. Últimamente estuvimos inundados por la cantidad de solicitudes en los primeros días del programa y hemos ayudado a aproximadamente 950 residentes. Teníamos preocupaciones de seguridad pública con la multitud de residentes que se presentaron a tomar parte en el programa. Hubo residentes que se molestaron porque no podíamos procesar las solicitudes lo suficientemente rápido. El personal de la ciudad no anticipó la gran respuesta tan rápidamente y necesitamos tiempo ahora mismo para hacer modificaciones al programa y encontrar formas de hacerlo eficientemente y justo cuando sigamos aceptando solicitudes nuevamente. Si tiene recibos de producto demandado y comida y aún no ha enviado una solicitud, continúe guardando sus recibos. Asegúrese de que sus recibos no sean recibos de comida rápida o restaurante. Estos fueron problemas que tuvimos en la primera ronda. Deben de ser comestibles. Proporcionalmente una actualización sobre el estado del programa después del año nuevo, que incluiría cuándo y cómo aceptaremos solicitudes nuevamente. Tengan la seguridad que este programa no está cancelado, solo necesita ser mejorado para que podamos ayudarlo mejor a los residentes de Westminster. Muchas gracias. I want to thank staff at City Manager report for the detailed report. Thank you very much. Anything else? One more brief thing. Okay. I just wanted to note in the last year, we've had an interim community development director, Debbie Carita, who's been, at the helm and of our community development department. And just wanted to announce that, she is. This next week is actually her last week with us, and today is her last council meeting with us, wherever she is right now within the crowd. There she is. I just wanted to briefly just thank her for her service with us, and she is actually going to go right off into the sunset once again. So, Thank you very much for your service and good luck in your new adventure. City Manager, I have a quick, Mayor. On those announcements you just made regarding the gift card program, is it possible for you to promote that on our website, social media, and our webpage? we actually, yes, so we're going to put something up on the website tomorrow, and we're putting a press release out with just basically this information, just to make sure that everyone out there understands that it's just on hold right now. Very well, thank you.
Next is recognition of outgoing Councilmember Taido. I would like to invite the City Council to join me in the presentation of the former Council Member Taido. Please. If you'd like to come up to the center, former council member, with your family. Well, thank you very much. On behalf of the City Council, I'd like to present this gift. No? Okay, so maybe you'll just use the. Oh, okay. Well, on behalf of the City Council, I would like to thank you for your dedication and your service to the community. So, I really appreciate it. Let me know what you are. Thank you very much. Here's a gift from the City Council. And at this point, I'd like to invite any council member if you have anything to thank you. Congratulate. Testing, 1, 2, okay. Thank you, Mayor. Councilmember Taido. For me, it's been a really pleasure for me to be working with you for the last couple of years. I've learned a lot from you, and I've seen you work really hard at, cleaning up the environment here in our city hall, and also in our community. Like I've never seen before. In our city, we've lacked communication with our community, and you've done a very, very wonderful job to inform our community about what's happening in our city. And it's like I have utmost respect for you and everything you've done in our city. And I don't want to say goodbye because this is not goodbye. I want to see you here just as much as I've been before. So hate to see you go, but congratulations. Hopefully good luck on what you do next. Utmost respect for you, sir. Thank you. I appreciate it. Anything else? Testing. I'm gonna use my mic. Here. I'm sorry, I have a bit of a cold today, so I'm going to use this mic. Councilman Taido, we got off to a bad start, rough start, I'd say, but we ended it on a positive note, and I thank you so much for your service. In the last 4 years, I think the residents, I can tell you that they really appreciate you and all your efforts. And I better not say anymore, or you're gonna start seeing tears. And please stop singing that song, Toy. And thank you so much for your service. Thank you. And also, just want to also say thank you, Lemon, for supporting Ty and giving him the encouragement to endure our city and what happened here, and his guidance and support. Thank you so much. Hope to see you again. Anything else from the council member? Sorry. Go ahead. Yes, as you know and I know, without the support of our significant other, our partner, our love, we cannot do what we do for the community. Our wives, our partners, our other half, our better half that allows us to do this. And thank you, Lana.
All right, it's a photo op time, so we'll take the picture. So we actually have a city photographer. If she wants to move up for us, Yeah, we can do that. Okay, it's closer. Yeah. Okay, so our photographer, were you able to get the photos Yes, before I you got were it. accosted by? Yeah. Okay. Okay, perfect. So. All right, again, thank you very much. Thank you. Is it time for me to say something? Yeah, so yes, we actually are gonna play a video right now for you, of you. And then you can say your words of encouragement. Good luck. Well, thank you very much. 4 years, it's just like a blink of an eye. I still remember 4 years ago coming here, sworn in, and I thought that's going to be easy 4 years, right? Come in, attend a meeting twice a month, make a field decision, vote yes, no, maybe, none of the above. But little that we know, the 4 years of 2018 and 2022. A lot of things happen. Westminster becomes locally world famous. Everybody know about Westminster's. But you know what, looking back, I mean, there's a lot of difficulty, there's a lot of challenges, but you know what, I enjoy every moment of it. I enjoy the challenge, I enjoy the criticism, I enjoy serving the people. I enjoy working with the council, even though we have a lot of differences, but you know what? That's the way it is. And I have nothing but gratitude, as a refugee. I escaped Vietnam, I both sang, almost died. I came here and, served the people of the city of Long Beach for 27 years as a police officer, and I got elected. I'm one of the only 3 or 4 active law enforcement officers that got elected in the state of California, so it's a great opportunity for me to serve as a police officer as well as a council member. So I want to make it short and sweet so that the newly elected mayor, Win, and council member, Wes and Win, that I have the opportunity to swear in, and all the family members that I have. It's a proud moment, so I want to congratulate the newly elected and as well as the family members. So winning the election is very difficult. So congratulations, thank you very much. Just want to take this opportunity to thank the residents of Westminster who voted for me in 2018, gave me the opportunity to serve. I just want to thank all of the Westminster residents who take the time to come here and speak in front of the City Council, Terry Rain, for the past 4 years. You know what? This is what it takes for the city to change. People come to the City Council 5 minutes every 2 weeks, and that's what it takes. So hopefully I don't have to come here and use that 5 minutes. So thank you very much, and goodbye and good luck, and Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Thank you, Mayor, Commissioner. You need an empty? Okay, thank you. I would like to invite the council to come back to the
At this time, I know that Senator Janet Nguyen from 36th District have the presentation to give it to their Councilman Taido. So please. Thank you, Mayor. First of all, congratulations, Mayor, and to our two councilmen. Please, though, I accept my sincere apologies for I'm not going to be able to stay here for the whole meeting since I've got another presentation to make. And if I may, Mayor, for a few minutes, say a few words to the residents who are here or are watching today before I make my comments to honor Councilman Taido. I wanted to once again thank the residents of Westminster for allowing me the privilege to continue to represent them since 2007. As your county supervisor, your state senator, your assemblywoman, and now your senator once more. In all of the elections since 2008, we have always came in first place in Westminster, beating all opponents. Your love and support means a great deal to me. From the bottom of my heart, thank you for allowing me the honor to continue to serve you, the residents of Westminster. Because of the new redistricting, our Senate district now has 22 cities. 19 of Orange County's 34 cities are in my district, which means we represent half of Orange County cities. My new best friends are the 45, 91, 605, PCH, and the 5 freeway. I talk to them quite a bit these days as I travel throughout the district. But because it is a new district, it also does not have an incumbent, which means we currently don't have a district office. So I ask for your patience while we look for an office and hire our staff. We are hoping by early next year, we will have a district office and we will be fully staffed. Even though we don't have an office, we are working on your behalf in this district. So please continue to call our office if you need any assistance to my Sacramento office, and the phone number is 916-651-4036. 916-651-4036. As I travel to other cities to present and honor outgoing mayors and council members for the last 2 weeks, it has been actually very emotional and heartwarming to see the outpouring support from the communities and community leaders for our dedicated mayors and council members. I'm honored to be here tonight to honor and thank Councilman Taido for your dedicated service to the residents of Westminster. We might not have always agreed, but what I respect the most is we can always respectfully disagree. I know how hard it is to be independent from political groups, political mafias, and those who have personal selfish agendas. You didn't take the temptation or the easy way out and went in those directions. You kept one thing very clear throughout your years on the council, is that the only constituency that's important and worth fighting for are the residents of Westminster, not any political groups or self-interest. In addition, you have asked the very hard questions. Questions that people shy away from asking or even thinking about it. You challenge the status quo. You don't shy away from a fight for transparency or to making sure that the residents know what's going on and the business of the people. Or when you don't even shy away from a fight when the issue isn't popular. So today I'm here to present on behalf of the State Senate a resolution to honor your service, dedication, and commitment to the residents of Westminster. I also want to join Councilmember Monzo to thank you and also Councilmember Ho, who mentioned about your family. It is not easy what we do. We can't do what we do without our family standing by our side. And I know that. My 2 boys who are 9 years old and 11 are still standing by my side, and my husband. And every night this week, actually every night for the last 2-3 weeks, I've not been home. When you get 22 cities, it takes a lot more than it used to. But I haven't been home, and they understand. And that's what our family's there for and have been. And so, Dilangan, thank you for allowing Westminster and its residents the time that Taido has put in to the city of Westminster.
I do have a resolution here tonight. The resolution is from my assembly office. The reason why it's the assembly is because I just got sworn into office last week, and it takes 3 weeks or 4 weeks to get a resolution ordered. And so we had to do before the end of the year. And so we have ordered a Senate resolution as well. And once that gets here, we will get it to you. And so if you can join me up here, I would like to present this on behalf of my former state assembly office and my current as a senator. Congratulations, thank you, and best wishes to your future endeavors. And I know you won't go far away because you are the eyes that we need in government and transparency. So congratulations and thank you for all your years of service to the residents of Westminster, because I know your heart is there for them. Just want to take the opportunity to thank Senator Janet Wynn for your leadership and your support in the past 4 years, and just want to congratulate you for your newly elected Senate. Thank you very much. Next, I would like to invite. Thank you, Mayor. Thank you very much. Thanks for being here. Next, I would like to invite Mr. Fonley, Logan's office. Good evening, Mr. Mayor and City Council. First of all, on behalf of Congressman Alan Lowenthal, I'm here to congratulate our new mayor for the city and also new council member to the city, and Congressman Lowenthal sent his best wishes to the entire City Council for a new term. The other thing I'm here is on behalf of Congressman Alan Lowenthal, I'd like to recognize outgoing council member title tonight, but also in the interest of time, I might as well do it now, since we didn't get a chance to be here the last time to recognize outgoing Mayor Tritar. I'd like to also present a certificate to former Mayor Tritar, who's now in the State Assembly. So on behalf of Congressman Lowenthal, I'd like to present this certificate to former Mayor Tritar and former Councilman Title. Would you please accept it up here, and congrats and thank you for all your service and best wishes to your next endeavor. Thank you. Thank you for being here. One more. Next is very important part of the night, which is ceremonial oaths of office. I'd like to ask city clerks to take over. Thank you, Mayor. Just to remind everyone, the City Council had a special meeting last Friday, December 9th. And at that time, the City Council adopted a resolution to certify the election, which resulted in today's reorganization. At this time, I would like to invite a few members who are here to provide the oath, administer the oath of office ceremonially. Mayor Glenn, if you would please come down. And that oath of office is going to be administered by Orange County Supervisor Andrew Joe, District 1. Please come. I'd like to invite my father and also my family, my wife and family. Yeah. Testing.
Good evening. Before I administer the ceremonial oath of office to Mayor Charlie T. Nguyen, I would like to say that Mayor, being here is a culmination of a lifetime of commitment to public service, of all the years that you have provided to the community and to the city of Westminster. You have been a community leader before you even got elected to the city council. And the last 4 years, you have dedicated yourself to the better service of the city. And for that, we are all very thankful. Certainly, as one of the most important cities in my district, I respect the work that you and the council does every day. And leadership is a heavy burden. And for those of us who are in public service, it's a calling. And you have answered the call valiantly. And I commend you and wish you Godspeed for the next 4 years as mayor of the great city of Westminster. So with that in mind, please raise your right hand and repeat after me. I do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California. That I take this obligation freely. Without any mental reservation. Or purpose of evasion. And that I will. Well and faithfully. Discharge the duties. Upon which I'm about to enter. Congratulations. Thank you very much. Privilege to have Supervisor Andrew to come and administer me for the mayor of install me for the mayor of the city of Westminster. I am very glad that you could make it, and thank you very much for being here. Okay, we're over here. Here we go. 1, 2, and 3, and 4, and 1 more. Thank you. Thank you very much. Mayor. This is a certificate of election that certifies that you are indeed elected as the mayor. Thank you very much. Thank you. Congratulations, Mayor. The next member that was elected. Oh, Sorry. Switching gears. I'd like to take this moment to thank you all for being here. First of all, on behalf of the council staff, I would like to thank and welcome each and every one of you for being here tonight. I would also like to apologize for not being able to accommodate all of you here in this council chamber. I would like to thank all voters. You have spoken loud and clear in the election. Whether you voted for me or not, I am still responsible to you all the same. I will continue to work hard
and maintain the pride of our city as an all-America city. I would also like to thank the religious leaders for being here tonight, to pray for us and to pray for our city with peace and prosperity. I want to thank my family and friends, my volunteers who worked really hard during my campaign. To my dad, my brothers, sisters, in-laws, especially my wife, Jacqueline Lee, my 3 children, Christine, Jonathan, and Katie. I could not possibly be here if it wasn't for their extraordinary efforts. At this time, I would like to take a moment to commemorate my mom, who passed away almost 2 years ago. She was here in this chamber 4 years ago when I took the oath of office as a city council member. She's not here tonight, but her spirit will be here with me and my family. As for the city business, together with the council members, city staff, I have made my commitments to do whatever it takes to move the city to the next level. My slogan, as always, I'm a tax fighter, crime fighter, and a public servant. I will do just that. I am committed to make our city a safe place to work, to do business, and to raise your family. I will not allow your hard-earned tax dollars to be wasted. And I will make sure government lives within its means. My policy is very much open. I want to work with our residents and hear your inputs. With that, I'm happy to announce that my new weekly office hour, starting next year, of course, from 10 a.m. to noon every Tuesday and Thursday of the week. Now, the election is over. Let us put our mind and heart together to move this city forward. Thank you for working with me. Thank you. Next up is Councilmember Amy Fan West. Thank you. Can I have my family come and my pastor, Mike Junker, to come to swear me in? Yes, so the oath of office will be administered by Pastor Mike Jonker from Harvest Gorge County. Please come forward.
First of all, I'd like to say it's an honor today to swear in Amy Fan West. I call her Amy, but Amy Fan West, and I'm so impressed with her drive. And I was thinking about real quick, she's a loving and tenacious wife, a loving and tenacious mother, and I know she's going to bring this into the community because she loves and tenacious for the city of Westminster and her district. So let me go ahead and swear her in. Amy, would you repeat after me? I, Amy Fan West, I, Amy Fan West, do solemnly swear do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance to the same, and allegiance to the same, that I take this obligation freely that I take this obligation freely without any mental reservation without mental reservation or purpose of evasion, or purpose of evasion, and that I will well and faithfully discharge the duties of this office discharge the duty of this office of which I'm about to enter. of which I'm about to enter. So help me God. So help me God. Picture. Oh, picture. Center yourself in the middle. Sit down. Yes, I'll turn you. And Councilmember Fan West is the first council member elected to District 1. So Councilmember West, do you have anything to share? Yes. I just want to take this moment to say thank you. So thank you so much for your attendance tonight. The future of our city is bright, but we have many serious challenges that face our community. As your new councilwoman, I will work with the city manager to execute the following priorities. Number one, to ensure that our streets are safe for our families. Number two, permanently address the homeless problems. Number three, to encourage job creation in our city. Number four, ensuring that our infrastructure is modernized to allow businesses to thrive. Number five, streamline the regulatory process and cut red tape
so that small businesses can expand without endless delays and fees. Number 6, to make our streets safer means providing full funding for our first responders and supporting them and not defunding the police. Thank you. And last, for job creators, tonight I pledge with you to meet with small and large businesses in our city, and I want to empower you, and I want to welcome you to our city. As I grew up in this community. I have watched so many generations thrive, but we must fight to ensure our community remains safe and continue growing so that everyone have an opportunity to succeed. And at this moment, I just want to thank, my family, my mom, my dad who, took us on a fishing boat we escaped because of his bravery and his courage. But not only that, his courage to fight for our freedom. But unfortunately, we lost our country, Vietnam. But his courage has allowed me to follow suit, to lead this council and this city and the people in our city and the businesses with courage as well. And so I want to thank my mom and dad, my brother and sister, my husband and our 3 boys. Without my husband's support, I couldn't do this. And he's holding the fort, at home with the boys, and I really appreciate that. And not only that, I thank, our supporter and our volunteers, and you know who you are, who've helped my campaign in this season. And I appreciate you because I can't do it alone. And last, I want to thank God. It is absolutely God who put me in this place for such a time as this. And I know that I will make you guys proud, and I'll do what's right. I will fight for our family, our freedom, and a way of life. And that's what I intended to do. And I want to thank you so much for putting your trust in me. And I promise I won't let you down. And may God bless your family this Christmas. May God bless America. And may God bless this great city, Westminster. Thank you, Mayor. And next up is Councilmember Lam Nguyen for District 4. The oath of office will be administered by former State Assemblyman Van Tran. Yes, may I invite my family to come up here? Smile, big smile. Are you working? Yes. First of all, friends and neighbors, it's a pleasure and an honor to be here tonight. Happy Hanukkah, Merry Christmas, and Happy New Year. It's indeed a pleasure. We are all blessed tonight to be here to witness history in the making. And I am so honored to stand here in front of the City Council, in which I have the opportunity to represent in the state legislature for 6 years, 3 full terms. And I know the city is going with places, and it can do a lot more with the potential that it has, of the resources that it has with the county as well as with the state. So we are looking towards 2023 with all the good projects for the residents and the citizens of the city of Westminster. I am very pleased and honored to swear in Councilman-elect, or if not already Councilman, Nam Quang Nguyen. I know Nam Quang not very long ago, but through the years, maybe within the last 3 years, I have found that he is a man of integrity. He speaks his mind, he keeps his word, and he will do what is right, regardless of what other people tell him.
And that is what we need on the city council. You know, I had the opportunity, just as with State Assemblyman Trita, former mayor of Westminster, along with Supervisor Andrew Doe, who also served on the Garden Grove City Council. And I can tell you, and we all know this, my colleagues, that being on the city council, you have the most impact on a daily basis with all the residents and citizens of your city. Sometimes it gets very raw, and sometimes it gets very, very emotional, because you run into your residents and your constituents at the supermarket, at the restaurants, and you can hear an earful. But at the end of the day, it really is an honor to serve as a public servant, as a council member. So I want to congratulate the mayor, along with council member Amy Fan West, for a hard-fought election. Today you celebrate, tonight you celebrate, but tomorrow you serve the people of Westminster. Are you ready for your swearing in? Yes, I'm ready. Please raise your hand. This is the oath of office for the office of council member, District 4, Westminster City Council. I state your name. I, Nhậm Win, Do solemnly swear do solemnly swear that I will support and defend that I will support and defend the Constitution of the United States the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California and the Constitution of the State of California against all enemies, against all enemies, foreign and domestic, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance that I bear true faith and allegiance to the Constitution of the United States to the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California, and the Constitution of the State of California, that I take this obligation freely that I take this obligation freely without any mental reservation without any mental reservation or purpose of evasion, or purpose of evasion, and that I will and that I will well and faithfully discharge well and faithfully discharge the duties upon which the duty upon which I am about to enter. I am about to enter. Congratulations, Councilman. Okay, there we go. Right here, 1, 2, and 3. Thank you. No. And Councilmember Lam is the first council member to Can I District put Number like 4. this? So Councilmember Wynn, it's time for you to share your comment. Thank you, Mayor Charlie Chimman. I have a few words to share. And first of all, I want to extend my thanks to all the honored guests that attend this ceremony, swearing ceremony. My dear friends, neighbors, and council colleagues, in this council chamber tonight for our swearing-in ceremony,
your presence represent a new horizon dawning upon our beloved city of Westminster. First, I want to thank the residents of District 4 who have supported me and entrusted me with your votes in November 8th election. Secondly, I would like to extend my gratitude to the former mayor, now California State Assemblyman Chita is right there. Can you stand up for and to so many friends who have stood with me, by me from the very beginning of this campaign and throughout the years, including former California Assemblyman and currently the director of the Orange County Water District, Attorney Van, the one that thank you, sir. Westminster Mayor Chief Charlie Nguyen. Thank you. Unified School District Trustee Attorney Nghị, who is not here because of his family has a funeral. His brother passed away recently. And Director of OCWD Division 1 Attorney Ina Nguyen and former California State Assemblyman Nhậm. There are three more special people who I want to thank tonight, which is my sister. She's filming me right now. Without her, I cannot run my campaign because she's the one that taking care of my two children, Evelyn and Aiden, when I was busy on the road, walking, knocking doors. Of course, I cannot forget my comrade, the one that contribute and with loyal support of my fellow community activist and advisor, Mr. Ngoke. Can you stand up for recognizing him? Yeah, thank you so much. He's been with me every little step of the way in our long journey to build a better Westminster. And lastly, a special appreciation goes to the mother of my two children, Caitlin. She's not here with us. For taking care of and for nurturing our children for the last 10 years. I want also convey a special thank you to my parents, especially my father. Although he's no longer of this world, he passed away like a few months ago. I always remember and take my father's advice to heart and sustain my love for this country and its freedom, which is selfless and unending. I'm grateful to my mother, who is present here tonight. She's right there. I would like to send this personal message to my mom. Mom, I thank you and I'm grateful for your patience and for your nurturing and taking care of. I appreciate my small family with my two beautiful children. Evelyn, which is my daughter, and Aiden is my son. They are my hope and my life, and they have given me the inspiration for public service with the goal of bringing about an environment of peace and safety for all families to raise our children in this Westminster city. I'm thankful to have supporters from relatives, friends, and media colleagues who have volunteered their time and have protected my name and reputation during the campaign.
They have played a very, very important role in my victory today. Lastly, I want to thank my donors and supporters who unquestionably believe in me, have stood by me throughout this challenging campaign, as with so many other Orange County cities. Westminster is facing many problems, one of which is the homeless issue. As a council member, I am committed to spend my time, my energy to resolve this humanitarian crisis. Thank you all for your love and support. Tonight, Westminster is turning to a new page in its history. We are facing a new horizon, looking forward to a new beginning. We must all work together to resolve the many challenges confronting the city as we strive to bring peace, prosperity, and the decent quality of life that our residents deserve. I call the city's public safety personnel, all city employees, both management and rank and file, and my council colleagues, to reject the residue of friction or personal conflict, to stand with me side by side in working for the best interests of all residents of Westminster. Westminster is a very nice place to live. For many Vietnamese Americans, such as myself, Westminster, California, also represents a spiritual capital of the worldwide Vietnamese diaspora that helped the oppression of communism in Vietnam. Lastly, I want to make an important announcement. I will volunteer my service as a member of the City Council. I will donate my monthly City Council salary to charity or to worthy projects that help promote Westminster. Yeah, although my council salary is very modest, only a few $100 after tax, I guess like about 850. It is my first step, but it is my first step in my own way, to help my beloved city. Again, thank you for the love and support. Now let us hit the ground running, working to serve the residents of Westminster. Thank you. Thank you, Councilmember Nguyen, and thank you, Councilmember West. On behalf of the City Council and staff, congratulations, both of you. Welcome. Next, the next agenda for me tonight is an important part of the agenda as well. And this is a presentation to the newly elected council. We are honored to have some special guests today from our elected offices representing Westminster. And at this time, I would like to invite to the podium a representative from the office of Dạ vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là bài hình ảnh về buổi lễ tuyên thệ của các nghị viên thành phố Westminster. Bây giờ chúng tôi sẽ ra ngoài cùng thưa chuyện quý vị một chút xíu nữa. Chúc quý vị luật sư Trần Thái Văn. I am particularly here for all the incoming votes of going council members. Never do a moment in your city. From our audience from the congresswoman, Dạ vâng, kính thưa quý vị. Chạy xíu. Rồi, xong rồi. Anh trở lại đây xíu. Ok.
Đúng rồi. Rồi. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì Tiến Dũng và anh Michael cũng mới từ ở trong dự cái buổi lễ tuyên thệ của các nghị viên thành phố Westminster vừa xong, một không khí rất là vui, bởi vì trong này đó là 3-4 người viên ở trong đó là thấy là toàn là người Việt Nam không, mà thí dụ như từ thị trưởng thành phố Westminster bây giờ là Trên Nguyễn Minh Chí là người Việt Nam, cô Ami Nguyễn cũng là người Việt Nam, và anh Nam Quang chắc chắn là người Việt Nam. Bên cạnh đó bà Kimberly Hồ là cũng người Việt hiện luôn. tại bây giờ là cũng là nghị viên thành phố Westminster, Si còn 2 năm nữa. Cái thơm của Si còn 2 năm nữa, và một người bể thôi, đó là ông Carlos Mazo. Dạ. Ở đây đúng là một cái thành phố của Westminster, là thành phố của người Mỹ gốc Việt, mà như hồi nãy anh Nam Quang nói đó. Đúng rồi. Anh ghi nhận gì qua nãy giờ mà anh dự cái buổi lễ này? Theo Michael ghi nhận đó, hôm nay thì có 3 người tuyên thệ. Thứ nhất là thị trưởng Charlie Chí Nguyễn, và cô nghị viên councilwoman đó là Amy Fan West, đúng rồi, có người chồng là người nước ngoài, người Mỹ đó. Rồi anh Nam Quang, đó thì là 3 người mới họ tuyên thệ. Sau đó họ chia sẻ với lại những người có mặt ở trong hội trường hôm nay, là coi như là họ đã cảm ơn những cái sự giúp đỡ để mà xây dựng lại một cái cộng đồng ở Little Sài Gòn, nói riêng là Westminster vững mạnh, và cảm ơn gia đình và cảm ơn ơn trên ban cho họ. Dạ vâng. Anh Ngô Kỷ, thưa quý vị, có mặt ở đây không thể nào mà vắng anh Ngô Kỷ ở trên channel TD Media được. Anh Ngô Kỷ nãy giờ thì ok, anh Ngô Kỷ phải đổi ánh sáng hơn quý vị ơi. Từ tối quá mà. Bây giờ chỗ này sáng anh Ngô Kỷ ha. Bởi vì chịu khó giùm Tiến Dũng chút xíu nha. Dạ vâng, Tiến Dũng và anh Ngô Kỷ hiện tại ở Westminster Civic Center. Dạ, anh Ngô Kỷ cho vài cảm tưởng khi mà anh dự một cái buổi lễ rất là vui như thế này, và vui nhất là nhìn ở trên khao sâu của thành phố đó, người Việt Nam chiếm đa số tới 4 người Việt Nam ở trên đó, thưa anh. Dạ, Vâng, cảm ơn. Chào anh bạn. Hẹn gặp anh. Vâng, chào anh Mai Tiến Dũng. Vâng, chúng tôi bây giờ nói thì không biết. Bây giờ có ông giám sát viên đây không? Ok, rồi chạy đi ha. Vâng, đến chuyện sau. Vâng, rất tiếc là ông giám sát viên đi đổ và ông luật sư Trần Thái Văn phải đi gấp, do đó không được. Vâng. Andrew, they just asked you to come back. Sorry. Vâng, thưa quý vị, ông giám sát rất là bận nhưng rồi chạy tới chạy lui. Vâng, thưa quý vị, thì bây giờ nói bày tỏ cảm tưởng thì chắc lẽ là đồng hương tới bữa nay rất là đông đảo, đã nói là cái feeling, cái cảm nhận như thế nào rồi thì tôi cũng lặp lại thôi. Thì thật sự mà tôi cũng hân hạnh dự nhiều, cũng 2 đời tổng thống Mỹ, ít nhất 2 lần là ông Bush cha, ông George Bush cha và ông George W. Bush con. Tôi dự nhà nhậm chức của tổng thống nhiều lần rồi, chứ mấy lần mà 3 lần tất cả. Bush cha 1 lần và 2 lần của Bush con. Tổng thống Mỹ đó, và tôi lên tòa Bạch Ốc, tôi dự tiếp tân dạ tiệc ngày nọ và gặp gỡ tổng thống. Chắc chắn là có niềm vui, mình hãnh diện những người mà tài năng và vĩ nhân của nước Mỹ như vậy. Tuy nhiên cái niềm vui đó có, nhưng cái niềm vui tối nay nó khác nữa, nó có những niềm vui đặc biệt nữa. Mình ái mộ tổng thống Bush này nọ, tổng thống Reagan này nọ là người ngoại quốc, họ lãnh đạo nước Mỹ này. Nhưng bây giờ những người như thị trưởng Charlie Nguyễn Minh Chí, nghị viên Nam Quang Nguyễn, chị nghị viên Amy Fan West là người lãnh đạo dù địa phương nhưng gần gũi với chúng ta, phải không nào? Đặc biệt họ là người Việt Nam. Do đó là cái niềm hãnh diện mà tôi nghĩ đây là một cái chuyện lịch sử của nước Mỹ. Bây giờ quý vị thấy cả City bây giờ là như Việt Nam đã coi giống như thủ đô của mình, mà lãnh đạo bởi người Việt Nam, mà cộng đồng Việt Nam ở đây trên hơn 50%. Do đó cái điều này nó làm cho chúng ta cảm thấy ấm lòng, và nó là cái sức mạnh chính trị của cộng đồng. Và người ngoại quốc dù họ thương mình mấy chăng nữa,
họ quan tâm đến mấy chuyện, nhưng chắc chắn họ không bằng chính người Việt Nam chúng ta hiểu về Việt Nam và quan tâm hay là giúp đỡ người Việt Nam bằng chính người Việt Nam. Mà những người quan trọng nữa là những người này như ông Quang, em Quyển, em West hay là anh Trật Nguyễn Minh Trí là những người Việt Nam, là hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Do đó mà cộng đồng tị nạn đây, cử tri ở đây là những người Việt Nam Cộng Hòa, những người tị nạn cộng sản. Do đó họ gần gũi với chúng ta hơn. Do đó bây giờ đứng đây mà nói cảm tưởng thì anh bạn đây tôi nghĩ rằng trời lạnh mà có mặt đây cũng như anh Mai Tiến Dũng có mặt đây thì và đồng bào đã nấy thì tôi rất là vui mừng, và tôi hy vọng rằng lớp mình là già rồi, lớn rồi, bây giờ những người trẻ mà dấn thân như vậy thì chúng tôi rất là mừng. Và tôi cầu chúc những dân cử sẽ đóng góp rất là nhiều cho xã hội Mỹ và cho cộng đồng Việt Nam, và cầu chúc cho họ được ơn trên soi sáng để họ hướng con đường tốt cho cộng đồng, cho xã hội này. Hãy đừng có những cái tư lợi hay những thù hằn cá nhân hay những cái lợi ích cá nhân để rồi tạo ra những xào xáo, những xáo trộn. Tại vì cái cộng đồng mới là quan trọng, cái xã hội mới quan trọng, cái thành phố mới quan trọng, cái của người dân mới quan trọng. Còn những cái như trong quá khứ mấy năm vừa rồi cái xáo trộn sùm trời đất thì tôi hy vọng như ông nghị viên Nam Quang nói đó, bây giờ một chân trời mới đã mở. Và phá ra và bây giờ làm sao chúng ta quan tâm đến cái thành phố Westminster, tại vì dân chúng bầu cho những người này ra để lãnh đạo thành phố, để đưa cái thành phố thì tiến lên, đưa về kinh tế, xã hội, văn hóa, giá trị, đạo đức, vân vân, ngay cả y tế hay này nọ. Do đó tôi hy vọng rằng và tôi tin tưởng rằng những người mà tăng nghị viên này sẽ đi vào con đường đó, và chúng ta cầu nguyện cho họ, và hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta thấy sự lớn mạnh của Westminster qua sự lãnh đạo của tăng dân cử này. Rất là cảm ơn Nghĩa đã chia sẻ ngày hôm nay. Thưa quý vị, thực ra nãy giờ cái máy Tiến Dũng mà nó đã nhấp nháy gần hết pin rồi đó, gần hết rồi. Anyway, một lần nữa rất cảm ơn quý vị cùng quan tâm theo dõi những phút vừa qua, và cũng như anh Nghị, Ngô Kỷ cũng như là anh Michael đây, thì Tiến Dũng rất hy vọng bởi cái lời nói của các nghị viên thành phố, từ thị trưởng cho các nghị viên, họ nói rằng cho dù trước kia họ trong cái lúc tranh cử họ có những bất đồng, tuy nhiên ngay hôm nay những điều đó sẽ chấm dứt và họ tiếp tục làm việc với nhau, xây dựng thành phố Westminster ngày càng lớn mạnh hơn. Và điều đặc biệt em ghi nhận ở trong các nghị viên ngày hôm nay chỉ có anh Nam Quang là anh nói là cái lương của anh làm nghị viên này đó, anh donate hết, tức là cho lại hết cho bên thành phố Westminster để làm mấy chuyện từ thiện này kia đó, thì một cái dấu ấn ở trong ngày hôm nay theo em như vậy. Đúng là anh ghi nhận điều đó, và điều đặng nhận một người trẻ dấn thân như vậy mà bây giờ lương hướng thì là donate, là tặng lại cho những quỹ. Dấu ông Trump hả? Là ông Trump là ông lương đó. Không Trump thì do đó điều đó cũng là một cái dấu ấn, và chúng tôi gần gũi với anh Quang. Hồi nãy tôi có ngờ, tại vì rất là nhiều người hỗ trợ anh Quang chứ không phải riêng cá nhân tôi, nhưng tôi rất là cảm động khi anh nhắc đến tên tôi cũng rất là ngạc nhiên, tại vì tôi chỉ làm tài xế trong tôi chứ. Vâng, thì hy vọng và cảm ơn các bạn, dù các bạn ở xa nhưng cái sự thành công, có sự lớn mạnh của thành phố Westminster này nó rất là quan trọng, ngay cả quan trọng đến người trong nước nữa. Tại đây thủ đô tị nạn lịch Sài Gòn, và đây là hậu phương hiểm trở tiền tiến trong quốc nội. Do đó có sự lớn mạnh, có sự vững vàng và những cái ý chí chống cộng ở đây, tại vì những nghị viên hay những dân nghị viên hay là thị trưởng này là dạ vâng, kính thưa khán giả, một lần nữa Tiến Dũng rất là sorry quý vị nha. Hồi nãy thì như nói là thời gian dài quá, thành ra là pin nó hết đó, thành ra là không có kịp chào quý vị. Thì bây giờ Tiến Dũng và anh Michael trở lại, thì như quý vị thấy đó, hồi nãy thì các nghị viên tân nghị viên của thành phố Westminster cũng đã tuyên thệ rồi. Và chắc chắn rằng trong những ngày tới Tiến Dũng cũng sẽ cập nhật và giống như là những cái chuyện phương hướng tới các nghị viên này, thị trưởng nữa thì sẽ làm những điều gì trong thời gian tới, đặc biệt là mùa Tết cũng tới nơi. Westminster hàng năm thì có cái diễn hành Tết rất là nổi tiếng,
biết rằng từ đây tới Tết thì không còn bao lâu nữa, thì Dũng biết rằng ở thành phố Westminster vẫn tổ chức diễn hành Tết nghe quý vị. Và điều kiện khi đó như thế nào, có giống như những lời đồn đãi trong mấy ngày qua hay không thì chắc chắn trong thời gian tới 1 ngày 2 ngày nữa thì Dũng sẽ tìm cách liên lạc với thị trưởng Trao Liên huyện Bình Chí cũng như là tân nghị viên để hỏi về điều này. Một lần nữa rất cảm ơn anh Michael đi với Dũng là từ hồi chiều tới giờ luôn. Và mặc dù ngày mai sáng phải đi sớm đó, bởi vì biết không, chúng tôi bên này thì cũng theo tin tức và gửi quý vị những hình ảnh cập nhật nhất thôi, chứ còn công việc thì ai cũng có cả. Dạ vâng, một lần nữa rất cảm ơn quý vị cùng quan tâm theo dõi những phút vừa qua, và bây giờ thì Tiến Dũng cùng anh Michael xin tạm dừng. Không quên kính chúc quý vị và gia quyến những phút giây còn lại thật vui, thật an lạc. Và bây giờ thì anh em chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Dạ, xin chào các bạn. Dạ.